Welkom Ram mensen, het is de laatste week van het jaar 2021. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun en de positive alignment of energy. The year 2021 is over. This is the last week. The week is from the 27 tot en met 2 januari. Gelukkig New Year. Nou, dames en heren, we gaan even kijken omdat Ram mensen, je hebt problemen met de kreven. Okay, some sort of a contractual that a crave and a young Stenbock have created was gebaseerd op fraud. It was fraud here. And a huge theft. And ik zie that jullie rammensen have problem with override instantie over some sort of a contractual agreement that was niet gebaseerd op de juiste overeenkomst. En hebben zaken dat jullie ram zegt dat je hebben en het was niet waar. Het was data en informatie van een Stenbock dat je verbruikt. De rijkdom dat jullie stier hebben ontvangen was van een ander persoon project. Problematische situatie met de maakmannen. Jullie ram zijn nou in problemen. Sommige van jullie ram en je vrouw zijn in grote problemen. Especially ramman en zijn vrouw is in een grote problemen. Bekijk de eerste. En de eerste heeft mee te maken met een stierman en een maakman. Mensen nou komen achter dat de stierman en de maakman maakt some soort van geheim contract en verdient heleboel geld. On the valse benodigheid. Dus deze stier en deze maakman have some sort of a contractual agreement samen gecreëerd on the valse benodigheid en verdien heleboel geld en hebben de belastingdienst niet goed belasting afgedragen. Een stier en een maakman wordt gepakt voor niet goed afgedragen belasting. A corporation institution en meestal van jullie hebben problemen met de belastingdienst, jullie ram. En problemen vanwege doordat de belastingdienst gaat recognize dat jullie ram mensen had niet de waarheid gesproken. Heleboel problematische situatie waar mensen recognize dat jullie ramman gebruik die contract of de business identity van een Stenbock en verdien heleboel geld en ze gaat het geld even teruggeven aan de Stenbock. Mensen gaan nou achterkomen dat een Stenbock man hebben fraud gecreëerd. Mensen recognize dat een Stenbock man en een maagman samen met een Scorpion man heeft some soort of oneerlijke zaken opgezet en verdient of de rug van andere mensen ideeën en andere mensen verbruiken die ideeën van andere mensen. A cycle is now over en ik zie de einde voor jullie vijand. Jullie vijand, dat is een crave. Eind is hier voor een crave en een maag. Mensen nou recognize al een crave en een maag verdien heleboel geld on de volste benodigheid en volste contractual agreement op te zetten. En mensen is nou van op de hoogte de fraud of een crave en een maag. Dan de rechter stapt binnen en eind some sort of a contractual agreement dat de crave have. De rechter recognize wat de crave heeft gedaan. De eind voor some sort of a contractual agreement dat de crave was op zoek naar. Het komt tot een eind. Dus de crave meisje have a fraud gecreëerd en de rechter komt in en have cancelled some sort of a overeenkomst voor a crave want ze recognize it is gebaseerd op leugens. De crave is niet wie hij of zij zegt dat ze is. Geen liefde is laten verschijnt omdat de rechter gaat keihard een crave aanpakken voor iets wat de crave heeft gedaan. Succes is here over a steer and mensen recognize what a steer and a Leo. A steer and a Leo that have some sort of a zaak. The director recognize that a steer and a Leo have some sort of a zaak samen.
en have iets gedaan dat was niet door de bocht. Dus het is zoiets als een steerman wordt gepakt, omdat deze steerman samen met een Leo had soms soort van zaken samen en heeft gelegen en bedriegen daarover en die pakt de twee mensen. Zoals als de mensen zitten gewoon op te vragen voor iets en ze recognize dat de stier en de maag had soms soort van zaak opgezet. Okay, so as die mensen zitten aan uitkering of zo en dan de belasting of de sociale dienst recognize dat de stier en de leeuw heeft gelegen en bedrieger en die shut it down. Dus, en dat is het, dames en heren. Especially wanneer je gaat met de sociale dienst en dat soort dingen. En als jij gaat, de sociale dienst kan oplichten en dat soort dingen. Je wordt direct gepakt. En als je wordt gepakt, je wordt keihard aangepakt, oké? Het is beter dat je gaat voor jezelf werken dan je blijft even bij deze sociale omgeving. Omdat als je denkt dat je komt weg daarvan, die gaat achterkomen wat jullie hebben gedaan. Dus voor jullie mensen problematische situatie met soms een contract overeenkomst met een maag of een steerman, dat was niet door de bogen. Mensen nou recognize dat een leeuw had soms soort van contract dat jullie aan een leeuw gegeven. En had een leeuw een heleboel geld opgenomen. Dat was voor een Steenbok person. Jupiter is in Steenbok en een Steenbok krijgt haar geld terug. Of een geld... Een steerman recognize dat ze is gepakt. Dat een kreeg heeft gelegen over dat en krijgt soms soort van documentatie van een steerman. En deze steerman gaat echt een kreeg opgeven. Een maakman is in een heleboel problematische situatie. Mensen recognize hoe een maakman doet zaken. En een maakman en zijn team van netwerk wordt gepakt. Dus misschien is je supervisor of je boss. Verdriet voor een tweeling recognize dat een kreeg zit te liggen en bedrukken. Een tweeling recognize dat een kreeg was gedroven bij de duivel itself. Daar, je kan het best wel zien. Een tweeling is nou zo verdrietig en een tweeling gaat echt stevig in zijn schoenen staan en behind ook soms soort van vriendschap of zo met een kreef, omdat een kreef wordt verpakt voor diefstal. In de family problematic situatie, emotional situatie, voor sommigen van jullie niet iedereen. Sommigen van jullie dat is getrouwd met de kreef of in some soort van werkrelatie met de kreef. Een kreef wordt gepakt voor diefstal. Mensen nou recognize wat een kreef heeft gedaan. Een corporation institution komt op en een scorpion gaat iedereen opgeven. Ik zie moeilijkheid voor een vispersoon. Jullie Ram hebben vispersoon en zijn bedrijfgegevens gefalsified en creëert een heleboel problematische situatie. Jullie Ram komt in grote problemen met de overheidsinstellingen. Dames en heren, ik wens jullie een fijne jaareinde. Een heleboel van jullie is goed. Alleen als je hebt mee te maken met steermannen, maakmannen, steenbokken en kreven. Heb je problemen? Leo wordt gepakt voor some sort of a fraud. Een leeuw heeft some sort of a bedrijf opgezet en wordt gepakt voor een fraud. Een leeuw en een stier have some sort of a fraud career en wordt gepakt door overheidinstellingen. Namaste.